මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්නේ past perfect continuous tense වල භාවිතය සම්බන්ධයෙන්. past tense වල tenses හතරක් තියෙනවා. ඒ හතරේ අවසාන tense එක තමයි past perfect continuous කියන්නේ. ඔයාලා වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක දිගටම එකතු වුණා නම් දන්නවා කලින් tenses වලටත් මම මේ වගේ වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අද බලමු past perfect continuous මොන වගේ තැන්වලදීද අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. Usage number 1. Something that started in the past and continued up to the another action or time in the past. මොනවා හරි සිදුවීමක් පටන් ගන්නවා අතීතයෙන්ම ඒ අතීතේ පටන් ගන්න සිදුවීම අතීතේ තවත් තැනක් දක්වා රැගෙන යනවා. ඒ දේ කතා කරන්න අපි මේ tense එක පාවිච්චි කරනවා. The past perfect continuous tells us how long, just like present perfect continues. But this time the action continues up to the point in the past rather than the present. මෙතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ මේ ඇක්ෂන් එක කොච්චර කාලයක් පැවතුනාද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි present perfect continuous වගේ මේක අනාගතයට එන්නේ නැහැ නැත්නම් වර්තමානයට එන්නේ නැහැ. අතීතයේ යම්කිසි තැනක් දක්වා විතරයි එන්නේ. ඒක තමයි වෙනස. Usually we use for plus time. We can also use the past perfect simple here often with stative verbs. ඔයාලා දන්නවා past perfect continuous අපිට ing form එකත් එක්ක තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. stative verbs කියලා කියන්නේ ing කරන්න බැරි verbs. ඒ වගේ වෙලාවද අපි මේ tense එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. past perfect simple තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැති අවස්ථාවල for දාලා සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර කාලයක්ද කියන එක අඟවනවා. බලමු උදාහරණ වලින්. She had been working at the company for a year when she met James. She had been working at that company. ඇය ඒ කම්පැනි එකේ වැඩ කරමින් ඉඳලා තිබුණා අවුරුද්දක් විතර. එයාට ජෝන් හමු වෙනකොටත්. It had been walking for hours when I finally found the house. මම ඇවිදිමින් හිටියේ නැත්තම් මම ඇවිදලා තිබුණා පැය ගාණක්. මට අන්තිමේදී ගේ හමු වෙනකොට. We had been living in Berlin for 3 months when we had to leave. අපිට යන්න සිද්ධ වෙනකොට අපි ඒ වෙනකොටත් බර්ලින් වල මාස 3ක් ජීවත් වෙලා තිබුණා. ඒ විදිහට තමයි past perfect continuous එකේ examples තියෙන්නේ. Usage number 2 බලමු ඊළඟ භාවිතය මොකක්ද කියලා. Something that finished just before another event in the past. Something that finished another event in the past. අතීත කාලේ මොනවා හරි events දෙකක් සිද්ධ වෙනකොට කලින් event එකට ඒ කියන්නේ දෙවන event එකට කලින් සිදු වෙන දේ. This is usually used to show result at the time in the past. මෙතෙන්දී අපි පෙන්නන්නේ අතීතේ වුණ result එක නැත්නම් ප්‍රතිඵලය. It is very similar to present perfect continuous. ඒක ගොඩක් සමානයි present perfect continuous වලට. But the action finishes before another time in the past rather than finishing before the present. හැබැයි present perfect continuous වල වගේ මේක වර්තමානයට එන්නේ නැහැ. අතීතයේදී ඉවර වෙලා යනවා. අතීතේ කලින් action එකකදී තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. උදාහරණ වලින් බලමු ඔයාලට පැහැදිලි මදි වුණා නම්. The payment was wet. payment එක නැත්නම් එළිය තියෙන ඉඩකඩ තෙත් වෙලා තිබ්බේ. It had been raining. වැහැලා තිබුණ නිසා. The rain had finished before the time I am describing in the past. We could see the result of the rain. අපිට මේ result එක විතරයි මෙතෙන්දී බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක කතා කරන අවස්ථාවේදී අතරම වැහැලා නැහැ. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකට හේතුව අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ past perfect continuous වලින්. The children had been playing and so the room was a mess. ළමයි සෙල්ලම් කරමින් ඉඳලා තිබුණා. ඒක නිසා කාමරය ගොඩක් අවුල් වෙලා තමයි තිබ්බේ. I had been working before I saw you and that's why I was really tired. I had been working before I saw you. මම වැඩ කරමින් තමයි හිටියේ ඔයා දකින්නකොට. ඒකින්ද තමයි මම ගොඩක් මහන්සි වෙලා වගේ හිටියේ. ඔය තමයි past perfect continuous වල usage එක අවසන් වෙන්නේ. අපි එන ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් කතා කරමු future tenses ගැන. එහෙනම් එකතු වෙලා ඉන්න subscribe කරලා දිගටම මේ channel එකත් එක්ක English Sinhalen online.